nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza. Fidel Castro aliongoza mapinduzi na kutoa uongozi wa Cuba mwaka 1959 na kafaulu akiwa na umri wa miaka 32. Yasser Arafat naye alianza kupigania Palestina iwe dola huru akiwa na miaka 19 tu mwaka 1948. Too often, here in Kenya, as is true in other places, corruption is tolerated because that's how things have always been done. Barack Hussein Obama alikuwa rais wa 44 wa Marekani na miaka 43. David Cameron alipata ridhaa ya watu wa Uingereza akiwa na miaka 43. Jakaya Mrisho Kikwete alitaka idhini ya Chama cha Mapinduzi yani CCM kugombea urais akiwa na miaka 45 mwaka 1995 na kumtoa kijasho hayati Rais Benjamin William Mkapa ambaye aliongoza Tanzania kutoka mwaka 1995 hadi mwaka 2005. Nawashukuru wale wote waliokuwa wenye viti wa kamati zilizoendesha shughuli hizi. Kazi nzuri walioifanya ndio mafanikio tuliyoyapata. Kampeni zimekwenda vizuri na leo tunamaliza vizuri na tutashinda vizuri. Uhuru Kenyatta wa Kenya alijaribu mara ya kwanza urais akiwa na miaka 41 japo bila mafanikio. Awali wakati Kenya ikipata uhuru, viongozi wachanga walijumuisha Tom Mboya, Masinde Muliro, Daniel Toroitich arap Moi, Joseph Martin Shikuku miongoni mwa wengine. We are clan-minded, we are tribal-minded in that we are communal in our concept of life. Now, it is necessary that our new institutions are based on this approach, what we have called in our definition of African socialism, mutual social responsibility. Katika makala ya Mirathi ya Siasa hivi leo tunaangazia mchango wa vijana katika siasa za Kenya tangu wakati wa uhuru hadi wakati huu. Mimi ni Paul Nabiswa. Upinzani ulipoingia nchini kukawa na vuguvugu la Ford. Waasisi walikuwa watu wa umri mkubwa. Kwa mfano, Jaramogi Oginga Odinga ambaye alikuwa akitaka kupeperusha bendera ya Ford alikuwa na miaka 82 alipogombea urais katika uchaguzi wa mwaka 1992. Wengine ambao walikuwa na harakati wa upinzani ni pamoja na Pius Masinde Muliro. Siku ya leo tarehe 16 demokrasia ya Wanakenya imerudia katika mlango wa mbele. Joseph Martin Shikuku. Wewe mwananchi wa Kenya hauna uhuru. Unakamatwa ovyo. Unaingiliwa usiku. Njiani unanyang'anywa vitu vyako vya hoka. Uhuru huo umetoka, lakini sasa Ford imerudisha uhuru huo, utembee na kifua mbele. Ahmed Mamarez. Nasikitika Kiswahili changu labda si kizuri. Kwanza nataka waletea salamu za watu kutoka pwani. Wanawahakikishia ya kwamba wote ni Ford. Philip Gashoka na George Ntenge. Inataka kula sihesabiwe na watu ambao hawaamrishi na mtu. Mbali na Jaramogi, viongozi wengine ambao walikuwa zaidi ya miaka 60 ni pamoja na mshindi wa kura hizo Daniel Toroitich arap Moi, Mwai Kibaki wa Democratic Party of Kenya DP. Katika kila kituo wakishamaliza kuhesabu watatangaza. Kwa hivyo itatangazwa kutoka katika kila kituo. Alafu mwishowe wenyewe ndio watafanya hesabu yao na kutangaza. Utakubaliana na matokeo? Unaniuliza kabla halijatukia bwana? Si lazima ungoje ujue kama wametangaza ukweli ama wamehongwa. Na Kenneth Stanley Njiru Njindo Matiba wa Ford asili.
Hata hivyo, kulikuwa na kundi la wanasiasa wachanga katika vuguvugu hilo waliojumuisha Michael Kijana wa Malwa ambaye aliondokea na kuwa makamu rais baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2002. James Agri Orengo ambaye ni seneta wa Siaya wakati huu, Paul Mwite ambaye alikuwa mwenyekiti wa chama cha wanasheria siku hizo na pia mbunge wa Kabete. Tawauliza msimame nyinyi nyote ili tuhutubiwe, tumualike kiongozi wetu ambaye tarehe 1 atakuwa wapi? Asanteni sana. Profesa Anyang' Nyong'o ambaye ndiye gavana wa Kisumu, Martha Karua, Getobu Imanyara na wengine kama vile Daktari Mukisa Kitui. Wanakenya wote sasa wamekata, wamesema moya aende na uhuru wake, aende kuchunga ng'ombe. Na Raila Odinga ambaye sasa ndiye kiongozi wa ODM na amegombea urais mara 3. Our group was of the Young Turks, the lawyers were actually led by Paul Mwita, and Mwita was also the lawyer for both Kenneth Matiba and Charles Robia. So when the two politicians were expelled from KANU and Matiba from the cabinet, they wanted to hold public rallies, and they were ready to challenge. So they went to Paul Mwita and asked him to draft a letter for them to the president, telling them that they intended to exercise their right to associate and hold a public rally. So Mwita drafted that letter. It was signed by Matiba and Rubia, and it went out. And of course, Moi panicked. And from then on, actually, the momentum for change was heightened. Japokuwa kulikuwa na azma ya kung'oa utawala wa KANU mamlakani, Paul Mwita anasema kundi hilo la vijana lilipata upinzani mkubwa kutoka kwa wazee wa chama waliodhania kuwa tajriba yao haikuwa na mithili siasani. The decision to go into parliament was actually shortly after the repeal of Section 2A, when we discovered, and by we I mean it's not just the Law Society, we had created what was then being called the Young Turks. As soon as Section 2A was repealed, some of the politicians that we had actually persuaded to join the struggle, it was never the other way around. It is us who reached out to Maside Muliro, for example. I remember sending Captain, the late Captain, to persuade him to come in. It's us who reached out. But when Section 2A was repealed, at one of the meetings, some of them said, look, get out now. Section 2A has been repealed. Leave these to politicians. And from their talk, it was quite clear to some of us that when we thought we shared values of making the country better, because, you know, if the country is functioning, one doesn't mind who the president is or who members of parliament are. The situation in life is good for everybody, which is what we are fighting for. Na kutokana na hilo, wanasiasa wachanga wakaamua kujitosa ulingoni. But we soon discovered that apparently some of the politicians we thought were reformists, their quarrel with Moi was only that those who are eating and they were not eating. They wanted to get in, not carry on the reform agenda, but to be the ones now doing the eating. So we realized that this struggle is going to be aborted if some of us do not get into that parliament. And it is the same situation even today. You've got very good minds in the civil societies, Waikwa, Nyoike and others, pointing out things. But you know, power is in the National Assembly, is in the executive. So unless they actually assume responsibility of getting into that parliament to shape things, we will keep agitating, and I'm not saying agitation is bad, but you can only bring genuine changes when reformists are in power and they are not
in power. Profesa Nyang'nyong'o anakiri kuwa wazee katika kundi la Ford hawakuwataka kabisa na walipata tu msaada kutoka kwa Jaramogi Oginga Odinga. Wazee wengine kama Shikuku wanasema ya kwamba nyinyi vijana kaeni nyumbani, mlishafanya kazi yenu, sasa sisi wazee tuendelee na siasa, kwa sababu ni sisi ambao tunajua siasa kuliko nyinyi. Sisi tulisema kwamba hiyo haifai, hata sisi tunajua chua siasa, tufanyeni kazi pamoja. Mzee Odinga wewe mwenyewe alisema hata mimi nilipoanza siasa nilikuwa kijana, kwa hivyo hebu tufanyeni kazi na hawa vijana tubadilishe nchi yetu. Kinaya ni kuwa Shikuku aliingia katika bunge la Lejko kabla ya uhuru akiwa na miaka 28 na alihusika kwa uundaji wa katiba ya Lancaster kabla ya Kenya kuwa jamhuri. Wakati akichaguliwa kuwa mbunge wa Butere mwaka 1963 alikuwa na miaka 31 tu, na pia alitoa kiti hicho katika uchaguzi mkuu wa vyama vingi vya kisiasa mwaka 1992. Si Shikuku peke yake aliingia siasani akiwa katika miaka ya 30. Wengine ni pamoja na aliyekuwa katibu mkuu wa kwanza wa chama cha KANU Tom Mboya ambaye alifariki mwaka 1969 akiwa waziri na miaka 39 tu baada ya kujijenga kimataifa. Every decision was made through consultation and discussion and by a consensus. There was no question of one person deciding for the rest or of a minority deciding for the rest. There was also a proper procedure which laid down how every decision must be taken and at what level different decisions must be taken. There was a procedure by which certain members of the community attained seniority, and by that seniority they were in a position to take certain decisions on behalf of the community. Kulikuwa na kilio kikubwa kutokana na kifo cha Tom Mboya ambaye alipigwa risasi mwaka huo wa 1969. Mapenzi ya wanasiasa wachanga kwa Jaramogi alidhihirika kwenye uongozi wa chama cha Ford Kenya baada ya Ford kutengana na kuwa Ford Kenya ya Jaramogi Oginga Odinga na Ford asili ya Kenneth Stanley Njiru Njindo Matiba. Ford asili was a Mount Kenya affair, part of Mount Kenya. Ford Kenya was national. In fact, after the first multi-party elections in 1992, I was the Secretary General, I was the founding Secretary General of Ford Kenya. We were the only party in the entire National Assembly that had members of Parliament from each of the 8 provinces, and with me as the Secretary General. So it was very national in outlook. Kwa mfano, katika uongozi wa Ford Kenya alipokuwa mwenyekiti Jaramogi Oginga Odinga, naibu wake wa kwanza alikuwa Paul Mwite na wa pili alikuwa Michael Wamalwa kijana, na Gitobwe Manyara alikuwa katibu mkuu wa chama hicho. There were forces within our movement that felt that Jaramogi was so gone in old age. If for some reason he died, Mwita would succeed and the presidency would go back to the Kikuyus. That was the reason for the breakup of the Ford Kenya. Gitobwe Manyara anasema kuwa wakati Jaramogi alipokuwa akiugua, kundi la wabunge wachanga lilikuwa likiongoza chama, lakini swala la Goldenberg likawagawanya hata zaidi. He confronted Jaramogi and I told him this cannot go on, we must confront. Did we or did we not receive any money? And Jaramogi told me, I'm surprised you don't know, you have not been told that this young man was brought to me with a donation, a small, he didn't tell me the amount. I was flabbergasted, I couldn't believe it, because all this time I'd been denying as a Secretary General of Ford Kenya that this had happened. And I just couldn't take it. I demanded that we go public on it, but I lost out and I resigned as the Secretary General of Ford Kenya. Jaramogi alikuwa mstari wa mbele kumuunga mkono James Orengo kuwa mbunge wa Ugenya katika uchaguzi mdogo mwaka 1980 na akawa mbunge mchanga zaidi katika hilo bunge na kujiunga na wanasiasa wenye fikra za kimapinduzi na kubuni kundi la Bearded Sisters. Hawa walikuwa ni vijana ambao kwamba walikuwa wako guided na ideology. Wakati ule wa one party state
viongozi wengi walikuwa wakiwa na hofu kusema jambo lolote ambalo lilikuwa ni tofauti na sera za nchi. Lakini kutokana na uzoefu wao wa kisiasa, kutokana na damu changa waliokuwa wako nao, na kutokana na exposure waliokuwa nayo katika vyuo vikuu, mchango wao ulikuwa watokana na zile itikadi zao za kisiasa au kushurutishwa na hamu za kifedha, kwa sababu wakati ule siasa ilikuwa si biashara ya pesa. Wanasiasa wengi walikuwa ni maskini, hata mishahara yao ilikuwa ni midogo. Kulikuwa hakuna CDF ambayo wabunge wengi wanaitumia kuifuja katika kujitajirisha. Baadaye aliondokea na kuwa naibu wa kwanza mwenyekiti baada ya kumshinda Raila Odinga katika kinyang'anyiro hicho. I would like to welcome Jim Orengo. Makofi. Si upinzani tu ulikuwa na wanasiasa wachanga waliokuwa na hamu ya kujenga mnara mrefu wa siasa. Rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi pia aliamua kusuka ajenda yake ya vijana katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1992, na kulikuwa na kundi la Youth for KANU 92 ambalo liliongozwa na Cyrus Jirongo. Washiriki wengine walikuwa William Ruto ambaye ni naibu rais na alichaguliwa mara ya kwanza kuwa mbunge wa Eldoret Kaskazini, na Cyrus Jirongo naye akawa mbunge wa Lugari mwaka 1997 akiwa na miaka 36. Vijana wengine wa KANU walijumuisha Joseph Kimkun ambaye alikuwa mbunge wa Mlima Elgon kutoka mwaka 1997 hadi mwaka 2002. Na hata KANU ilipoungana na NDP na kuhalalisha uhusiano wao, Rais Moi yamkini alikuwa akitaka vijana wa KANU kumrithi, na ndio sababu manaibu wane wa mwenyekiti wote walikuwa wachanga kwa umri na pia waliingia KANU kwa umri mdogo. Walijumuisha Musalia Mudavadi ambaye aliingia bungeni akiwa na miaka 29 mwaka 1989 baada ya kifo cha babake Moses Mudavadi. Mwaka 1988 nilichaguliwa kama katibu mtendaji wa chama cha KANU, na hivyo basi nikahudumu bila uoga, nikiwa hata mtoto kiasi fulani. Mzee Moi akatushika mkono. Mtashangaa kwamba siku hiyo hiyo nilipochaguliwa kama katibu mtendaji, aliyechaguliwa kama chairman alikuwa Mzee Moi mwenyewe, Mungu amlaze vyema. Makamu wake alikuwa Profesa Josephat Karanja. Chairman alikuwa Peter Olo Aringo. Secretary General alikuwa Mzee Mudamba Mudavadi. Mwambieni huyo ndugu yangu, nilichaguliwa siku moja na baba yake. Kalonzo Musyoka ambaye aliingia bungeni mwaka 1985 akiwa na miaka 32. Noah Katanangala na Uhuru Kenyatta mwanawe Mzee Jomo Kenyatta ambaye aligombea urais akiwa na umri wa miaka 41 baada ya Rais Moi kumtangaza kuwa mrithi wake katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2002, lakini akashindwa na Emilio Mwai Kibaki wa NARC. Rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi, ikiwa mipango yake ingefaulu, Uhuru angekuwa rais na miaka 41 tu, huku Musalia Mudavadi ambaye alikuwa makamu rais kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2002 kwa miezi miwili angekuwa makamu wa Uhuru na miaka 42. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2002 Mwai Kibaki alishinda akiwa na umri wa miaka 71, lakini pia vijana walifanya kazi kubwa kuuza sera za muungano wa Rainbow, yani NARC ukipenda. Kutokana na juhudi zao, Njoki Ndung'u ambaye alikuwa na miaka 37 na Cecil Mbarire ambaye alikuwa na miaka 34 walikuwa kati ya wabunge wa viti maalum walioteuliwa na utawala wa NARC na wakahudumu katika bunge la 9. Tukageuka, mchana ikakiwa nini? Hebu tusikie hiyo wimbo dakika tu moja. Muzimane mugonge hiyo wimbo. Cecil Mbarire naye ambaye alikuwa mshirika wa karibu wa aliyekuwa waziri Charity Ngilu aligombea ubunge wa Runyenjes mwaka 2007 na kumshinda Martin Wambora ambaye ni gavana wa miula miwili katika kaunti ya Embu akitumia chama cha PNU,
na akahifadhi kiti hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 kutumia gari la muungano wa Jubilee chini ya chama cha TNA. Alijaribu gavana katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 bila mafanikio, lakini akateuliwa na chama cha Jubilee. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 kulikuwa na msukumo wa vijana kuwa katika nafasi za mbele kugombea nyadhifa za kisiasa, hususan za ubunge. Kulikuwa na kundi la vijana na Kibaki ambalo lilikuwa likipigia debe Mwai Kibaki kuwania muhula wa pili. Joseph Kioko alikuwa mmojawapo wa vijana hao. Hata hivyo, anashikilia kuwa kulikuwa na changamoto za hapa na pale, moja ikiwa kutofautiana na wazee katika chama waliojikita katika mfumo wa kihafidhina. Katika bunge kulikuwa na nafasi, kama utaenda kusimama kama pia mkansela, kulikuwa na nafasi za kuchagua wabunge wateule kuja katika bunge. Sasa baada ya siasa za PNU, hizi nafasi zilikuwa zipewe akina mama, zipewe vijana na labda jamaa makamu kiasi. Hizo zote zilichukuliwa na wazee kwa sababu ya siasa wakati huo. ODM nayo ilikuwa na baadhi ya vijana siasani ambao walishinda katika uchaguzi wa mwaka 2007 na wakaleta kivumbi bungeni, kama mbunge wa Budalangi siku hizo Babu na Mwamba, ambaye alikuwa miongoni mwa wanasiasa waliokatalia mbali ushindi wa Rais Mwai Kibaki na akazua kizaazaa bungeni, na wanasheria wakongwe bungeni wakamjia kwa meno ya juu. I also want to tell the honorable member for Gichugu that the fact that the Member of Parliament for Thaya usurped the constitutional authority to convene this House does not in any way invalidate our coming here to correct that usurpation, Mr. Speaker, sir. And Mr. Speaker, sir, it is not correct for the honorable member for Gichugu to equate the uncertainty over the presidency to uncertainty over the election of any member of the House. We know that the Electoral Commission of Kenya has not raised any question or any doubt on the election of the 207 members seated in this chamber right now, while we know clearly that the Commission has raised serious doubts, weighty issues on the validity of the election and even the swearing in of the honorable member for Thaya, Mr. Mwai Kibaki, as president of this country. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2013, Uhuru Kenyatta na William Ruto wa chama cha Jubilee walijinasibisha na vijana na wakawavutia wengi. Baadaye walishinda uchaguzi huo, japo muungano wa upinzani wakati huo CORD ulifika katika mahakama ya juu kupinga matokeo hayo, lakini mahakama hiyo chini ya uongozi wa Daktari Willy Mutunga ilidhinisha msimamo wa IEBC. Vivyo hivyo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017, wapinzani wakuu kwa maana ya chama cha Jubilee na washirika pamoja na muungano wa upinzani NASA walitafuta mbinu ya kuwashawishi vijana kuwapigia kura, japo wanasiasa vijana ambao pia walijitosa ugani na kushinda viti mbalimbali kama vile Babu Owino ambaye ni mbunge wa Embakasi Mashariki, Nixon Korir ambaye ni mbunge wa Lang'ata na Ketu Aruguru ambaye ni mwakilishi wa kike wa Laikipia, miongoni mwa wengine. Hata hivyo, nchini Tanzania hali ni tofauti. Jumuiya ya vijana ni imara, hususan katika chama tawala cha CCM. Baadhi ya waliokulia katika CCM ni mbunge wa Mtama Nape Nnauye. Hapa mtu unaingia ndani ya jumuiya hizi za chama ukiwa na miaka 10 na kitu 13 nadhani. Chipukizi kabisa, bado mdogo shuleni, unaanza kukua humo. Kwa hiyo unakwenda, na kwa sababu chama cha siasa ni itikadi ni imani lazima ijengwe. Kwa hiyo unaanza kujengwa. Mimi nimeingia nilikuwa na miaka 12, nimeingia CCM. Tukaanza kucheza kwata ya umoja wa vijana ule, chipukizi, tunafundishwa imani ya CCM, tunafundishwa malengo yake, tunavaa nguo za kijani, tunavisha skafu viongozi wetu. Kwa hiyo unaanza kutamani kukitumikia chama chako. Bila shaka nafasi ya vijana imeonekana kuwa muhimu sana hata katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, na wagombea wa viti mbalimbali vikiwemo vya urais wamo mbioni kuhakikisha kuwa wanajihusisha na vijana katika kambi zao. Paul Nabiswa, makala ya Mirathi ya Siasa, KTN News. This is KTN News.